Also this morning, April 24th, with the results achieved at the National Radio Festival and the meaningful impact of the Opening the Way to Life program, An Giang newspapers and radio, television held a meeting to recognize and honor the contributions of outstanding groups and individuals. Attending the meeting were leaders of provincial departments and agencies, former leaders of An Giang newspapers and radio, television, representatives of businesses, organizations, and philanthropists. Born from the spirit of continuing previous humanitarian activities, Opening the Way to Life has chosen its own unique path. It doesn't just provide immediate support, but walks alongside young people, giving them opportunities to learn a trade, build a career, and stand firm on their own abilities. Through the connection between An Giang Radio and Television, Nahat Advertising Joint Stock Company in Ho Chi Minh City, along with the sponsorship of the Hoa Sen Kindergarten System, various organizations and individuals, the Opening the Way to Life program has supported dozens of children in particularly difficult circumstances throughout the province. What gives this program its vitality isn't just the financial support, but the lives that have been uplifted and transformed. Behind every broadcast is a life given renewed hope and a story rewritten in a much more positive direction. Con mồ côi cha mẹ, là gia đình con thuộc diện hộ nghèo. Con cũng gửi lời cảm ơn rất là nhiều đến các mạnh thường quân, các cô, ông bà, cô chú đã giúp đỡ cho con. Vì cũng nhờ cái nguồn hỗ trợ này mà con không phải suy nghĩ nhiều về chuyện tiền bạc, có thể tập trung nhiều hơn cho việc học hành. Chúng tôi đau đáu về các cái thân phận. Chúng tôi muốn làm truyền thông về chiều sâu, không chỉ về chiều rộng mà còn đi sâu vào những thân phận con người, và nhất là những cái trẻ em. Sau các cái đợt khủng hoảng của đợt dịch năm 2021 thì chúng tôi nhận thấy đó là những cái đối tượng yếu thế, gặp nhiều tổn thương nhất. Vì thế thì anh em ngồi với nhau và quyết định làm một cái gì đó cho con trẻ, và cái mở lối vào đời ra trong cái tình huống như thế, trong cái sự thúc đẩy như thế. Qua 8 số thực hiện, phải nói rằng tất cả chúng ta cùng nỗ lực, và chúng ta cũng đang ghi nhận được cái sự lan tỏa đó từ cộng đồng. Cũng may là chúng ta đã vận hành đúng cách nên là được cái sự lan tỏa. Lần lượt các cái doanh nghiệp biết cái cách làm của chúng ta cũng đang lần lượt tham gia để có được một cái con số đảm bảo được cái mục tiêu là đảm bảo cho các cháu được ăn học, và đồng thời cái câu chuyện nó càng ngày càng lan tỏa ra. Và cái đỉnh điểm là vừa qua báo và phát thanh truyền hình An Giang mình đạt được cái giải bạc trong cái chương trình truyền trực tiếp như thế, thì nó cũng đã góp phần lan tỏa về sâu về cả bề chiều rộng. At the gathering, many delegates and guests shared their experiences behind each program, looking back at the human values that Opening the Way to Life has implemented and spread in the community. The Opening the Way to Life program and those humanistic stories are also valuable materials to form many quality radio works, marking the impression of An Giang newspaper and radio and television at the 16th National Radio Festival held in Quang Ninh. Among the 6 entries, An Giang won 1 bronze prize in the thematic radio category and 2 consolation prizes with the works Leverage from Ethnic Policy and Day of Return after an unfinished dream of changing life. In particular, the live radio program When Compassion is Placed in the Right Place by the group of authors Dan Hiep Sang, Huyen Tidio Hang and Nguyen Huang Bak Hui brought home both a silver prize and a prize for the excellent live radio program production team. Speaking at the gathering, Director of An Giang Newspaper and Radio and Television, Mr. Levan Chuyen, affirmed that the results at the National Radio Festival are the motivation for the professional team to continue innovating content, improving program quality, and meeting development requirements in the new period. Kết quả liên quan lần thứ 17 liên hoan phát thanh toàn quốc là điều rất đáng được biểu dương, trân trọng. Nhưng đó chỉ là những cái kết quả bước đầu sao hợp nhất. Chúng tôi và chúng ta coi đây là một vinh dự, nhưng là một cái điều kiện để tiếp tục phấn đấu, chứ không phải để bị thỏa mãn. Và trong cái quá trình chúng ta tham gia thì cũng có tác phẩm đạt và cũng có tác phẩm chưa đạt. Tôi mong rằng anh em mình chưa đạt tiếp tục phấn đấu. Anh em đã đạt rồi thì tiếp tục phấn đấu nhiều hơn nữa, nhưng không được thỏa mãn, không được dừng lại ở đây. Việc thứ hai là có nhiều anh em mình có nhiều cuộc thi trong thời gian qua chúng ta đã tham gia rồi, nhưng mà vẫn có những cuộc thi chúng ta chưa được tham gia. Nhưng mà dù có tham gia hay không tham gia thì đây cũng là nhiệm vụ chuyên môn của mình. Hãy tập trung làm tốt nhiệm vụ chuyên môn, và việc tham gia thì phải bắt
đầu từ những công việc hàng ngày của chúng ta, để làm sao chất lượng đó, sản phẩm đó là công việc hàng ngày, chúng ta không chỉ là chăm chút để mà tập trung vào cuộc thi. On this occasion, the organizers presented flowers and letters of thanks to the sponsors and philanthropists who have accompanied the Opening the Way to Life program. This collaboration has contributed to creating a sustainable impact for such a meaningful humanitarian journey. Flowers and gifts were presented to generations of press and broadcasting leaders who have made many positive and persistent contributions to the development of the province's journalism. As part of the program, the organizers awarded silver certificates and awards to the excellent live radio production team, along with certificates of merit from the chairman of the Provincial People's Committee for the award-winning authors at the 17th National Radio Festival, commending collectives and individuals with outstanding achievements and positive contributions to the Opening the Way to Life program and the National Radio Festival. Today's commendation program not only recognizes the worthy contributions of outstanding collectives and individuals, but also provides motivation for An Giang's journalists to keep their professional fire, innovate, create, and contribute to the development of the province's broadcasting, continuing to spread humanistic values in the community.